The name of this session is She Leads, She Inspires. We're going to give a quick moment for those conversations down there. A lot of traditional norms are being challenged and leadership is being redefined in business with the rise of edupreneurs, womenpreneurs in various sectors. So this session is going to showcase 5 successful, oh, they're all set and ready to come on stage. Okay. All right, bringing on stage one by one, Srimati Sheela Kochouseph, Srimati Ambika Pillai, Srimati Asha Sebastian Mattathil, Srimati Salini Nair, Srimati Lakshmi and Menon, being joined by the moderator of this session, Dr. Nezrin Midhlaj. So this is a talk show, and just to get consensus, I'm going to invite one by one. Yeah? All right. Dr. Nezrin Midhlaj is a serial entrepreneur with 15 plus years of experience in driving innovation across sectors. She has founded many companies, and we did listen to some of her stories in the previous days as well. She also leads ventures like Profile Business Solutions, which support startups, so the apt person to talk to us in this audience. So presenting to you first, Dr. Nezrin Midhlaj. Yes, let's start. Hello, everybody. Thank you so much for having me here today, Jain University. And everybody else. Okay, it's always good to start at the beginning, right? Because there's always a story that people walk on, especially for an event like this. And I would like to start from the very beginning. I am from Kollam, and I'm 62 now, and in my 62 years, I've spent 9 years in Kerala. Is probably why my Malayalam is so bad. But I'm one of 4 girls and come from a very illustrious family. People think that Ambika ma'am's story is from rags to riches. It's actually the other way around. It's from very, very well-off parents to really struggling. So I got married at 17, mother at 22. Divorced at 24. And also, I think when I was in the 10th standard, Achan asked me, "Ninka kalyanam kazhikkano, ninka college pono." And I said, "Kalyanam kazhicha madi." Because I was dyslexic and I found studying really difficult. You know, you saw Tari Zameen Par, no, everybody? So I was that little boy growing up. So I had a tough time in school, and I thought Kalyanam will work for me, you know. Of course it didn't work for me. I was 16 when I met him, 17 when I got married, and that is no age for any kid to make up their minds what they want where marriage is concerned, for sure. When that didn't work out, I got divorced. And divorced, when I was separated, I went up to Achan and said, and my father was a cashew exporter, doing extremely well. So I went up to him and I said, Achan, I Japani on the chedote. He said, Mattathil, the aanangalkulla paniya. You know, I'm talking about many, many years ago, yeah? I was 22 or 23. And Dad said, nothing doing. You cannot become a cashew exporter. So I said, Bashan, ഞാൻ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും? He said, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഇരുന്നാ മതി. അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നാ മതി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും. And I said, I can't do that. Because I already had a child by then, right? Kavita. And when I was 14, my dad had already taken me to America. We had already gone to Disney World. We had already done all of that. And I wanted to give her everything, not my father giving my daughter stuff. It was me doing what my dad and mom did for me. So I knew from the beginning that I had to break free from that very comfortable Achanamma umbrella looking after me and my daughter for the rest of our lives. I had to break free and stand on my own 2 feet. So when I told Achan that, he said, Illa, you're not going anywhere. So anyway, I came up with Acha Shanaz Hussain has a school in Delhi, and it is all women oriented, and
you know, we can, I mean, I'll come back to Kerala and open a small salon and all of that. And Achin it was a no-no from his side, but Amma kind of let me go. So I went off to Delhi and did my courses and all of that. And to cut a very long story short over there, my first pay, of course, was 2,000 rupees. And I got thrown out of my first job because I snipped one little boy's ear trying to cut his hair. And went back and did my advanced course and finally worked in other salons. 2,000 from there, 3,000, all of that. So life began like that. I only wanted to put a roof over Kavi's in my head, food in our stomachs, clothes on our back. That was my only aim. I also knew back home I was a rich kid. So if this life didn't work, I would just go back to Kollam. But I was also hell-bent on not going back to Kollam. It was like, Tana, I will do whatever I can to make this life work. So eventually, I started my own salon with my partner. Sylvie was his name, is his name actually. And I think in 6 years, I realized that he was stealing money from the counter. And I was like, eh? So I just walked out of that partnership and jumped from the frying pan into the fire. Because I started up the business with another friend of mine and worked so hard for about 7-8 years. And at the end of 7-8 years, when Kavi was old enough to go to college, I realized that he had taken 36 crores. I mean, all my people wonder, in a salon, can you make this kind of money? Yeah, you can. Yeah. So just all my young working years and my life, I gave to this business. You know, I don't know if most people should know who Rajan Pillai is. His father and my father were brothers. So when Rajan Jetan got put in Tihar jail for whatever, it's a long kada, and I was by his side when he died. There was a Leela commission that was started by the court, Supreme Court, for all prisoners to get medical attention when they needed it. So I was part of that. I mean, they were interviewing me and all of that all the time. My Achan put his foot down and said, Madi, ingalakke tirichu va. Kaviyem eduthondu nee tirichu va. I said, no, Acha, I can't do that. You know, I'm anyway part of this investigation. So he insisted that Kavi goes back home and I stayed back in Delhi. And I mean, it was like strange that happened because I suddenly found I had nothing to come back home to. So I worked day and night. I gave it my 100%. Not because I was trying to build a name, not because I was trying to do anything. It was only because I had nothing better in life to do at that point of time. You know? And hairdressing is my passion, was. And beautician work was horrible. That waxing and all of that wasn't my cup of tea. And even now when people say, oh, Ambika Pillai is a beautician, I just like, nyetti pom, you know, I'm a beautician alla. I'm a makeup artist and a hairstylist. So when I was cutting hair and all of that, and then I was asked to do makeup, on my second assignment, I did Aishwarya Rai's face. She was Miss World. And I won the national award. My second face. And that's when I realized I have something in my hands. I mean, and I'm not a trained makeup artist, I'm a trained hairstylist. So without any training, I went and got the national award. And now, I mean, many people with all these, you know, journalists, they keep asking me, ma'am, which all stars' faces have you done? Which all stars' faces haven't you done? Because I have practically done everybody's face.
But there's a reason for that, because fashion is what I used to work in, doing all the shows. And all these girls were models first. They were kochu kuttiyala walking for shows, sitting on my chair, way before they even dreamt of becoming a Deepika Padukone or a Katrina Kaif and Aishwarya Rai and Sushmi. They were all little children sitting on my chair with only this whole thing of wanting to be a model. So they, and you know, you make someone look beautiful, the bond is very strong. You know, anyone, you make somebody look great and stunning and beautiful. They say, oh God, Ambu is just the best. And they always love you after that for years and years. So all these stars, when they became stars, all these models, when they became stars, they were really close friends of mine. In fact, every salon I opened with a star. Yeah. I think Ash opened my first one. She opened 2 salons. Sushmita opened 2. Bipasha 1, John Abraham 1, Ayushman 1, and then everything else was just opened by random people. But I grew from strength to strength to strength. Is when, like I said, the 36 crore disaster happened. So I was traveling all over the world doing bridal makeup, doing shows, shoots, all of that, when the money was just rolling in. And Ambika Pillai was like, I'm this creative soul and I refuse to look at my accounts. I couldn't, because if I looked at a 6, I saw a 9. Remember, I'm dyslexic. So because of my highly dyslexic brain, I couldn't look into my accounts. And I always left it to somebody to look after. Adukunda, every time I was stabbed in the back. Every single time. So the first time when I finally found out, and I involved KPMG in doing whatever they do, and they are the ones who came up with the number of 36 crores. I moved off, and then of course, police I'm going to put you behind bars. I told my friend, he was my biggest friend, my closest friend, and he said, if you do anything, I will put a bullet through your head. This is Delhi. He says, I may not do it, but I can pay somebody 6 lakhs to put a bullet through your head. Kavi's dad and you are split, and she hardly ever speaks to her dad. She won't have a mother either. So you need to think. Of course, I didn't have to think. I decided I'm not putting this guy behind bars. I moved away. But since then, I mean, you should understand that you have to look at accounts, no? Every single accountant, CA, business partner has only stolen from me. And it happened again and again and again till the last time when the guy took 6 crores from me. I put him behind Tihar jail. I put him in Tihar jail. And adum enike bhayangara vesham enike orakkavum varunilla aagappadu oru belam bhayangara choodu Saurabh Jain endo cheyyuvaayirikku endo avade. I only went and told the judge avane angu vittere. He said ee 6-8 kodi endonnu eduthadu don't you want something back? Ask him for a settlement. So he paid me 60 lakhs and we let him go. And that's when I decided I can't keep working all my life for somebody else. I can't. Because everybody else was making money and Ambika was still not happening. There was a time that I had 5 homes in Delhi. 5 homes, which is unheard of. 3 in Goa. 1 in Bangalore. 1 in Kochi. And now I live in a rented house in Delhi. Because Oro Prausham, when they do stuff like this, I have to keep selling to settle all the problems. The Saurabh Jain paisa eduthapole oru tax onnum koduthilla. Now I have the government after me for 2.5 crores. And I am retired.
because of all this nonsense that happened. Once COVID hit, and we didn't run small salons. I ran big mammoth salons. We were, and always were, the biggest spaces for salons in Delhi. Like 6,000, 7,000, 8,000 square feet with 40, 50 staff members working, with my rents up to 15 to 20 lakhs a month. Those are the kind of salons that Ambika Pillai ran. I'm talking about the brand Ambika Pillai. And when COVID hit, I couldn't do anything because I still had to pay these, and 40 people from one salon. At one point, I had 12 salons. So by the time I paid them and everything, and Saurabh Jain running away with all the money, I could not pull myself together again. And that is when, when you are really doing well, everybody wants to be associated with you, right? And I was, my Malayalam was horrible because ഈ ജീവിതത്തിൽ 9 വർഷമേ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ. And finally when, I got a call from Cochin, Maravil Manorama, and they said, Midiki എന്ന് പറഞ്ഞൊരു program തുടങ്ങുവാണ്. Ma'am, വരുവോ ഒരു ജഡ്ജായിട്ട്? I said, ഇല്ല. And I put down the phone. പിന്നെയും വിളിച്ചു, എന്താ മാം വരത്തില്ലേ? I said, ഇല്ല. Finally, Jayanth Maman, his wife came down to Delhi and said, you said no to my team? I said, yeah. I said, no, but why? I said, because my Malayalam ഭയങ്കര ചീത്തയാ. ആൾക്കാര് കല്ലെറിയും എന്നെ കാണുമ്പോൾ. She said, no, Ambika, whatever you're talking, no, that's good enough. So I did Midiki. 90 episodes later, I learned my language. I learned my people. I learned what my tribe was all about. I learned what it was to be a Malayali. Yeah, but the thing is, you still can't trust everybody. Yeah? I opened a salon in Trivandrum with my first cousin. Adam, he did the same thing. I tied up with the AVA group, the Medimix people, and we brought out Ketra. Disaster after disaster. And I remember the MD of AVA, he sat me down and he said, Illa ma'am, this is not going to work. They took the Ketra name, they didn't give me anything. But ma'am, you open your own products undaki, social media, you can tell people and they will buy your products. അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് നോക്ക്. എനിക്ക് കരഞ്ഞു പോയി because that was my retirement plan. I got up with a burning fire in my belly. And I said, you watch what I do. Yeah. Anyway, so I came back. Well, I have 3 minutes to talk. So anyway, I came back and I looked out for investors to start this business. And everybody wanted to do it, So I got my products in place, my bottles, my printers, my labels, my boxes, everything in place, and kept meeting investors and saying, Ayyo, India aarana enne pinneyum thalli thaazhakkan ponne. So I decided not to take anybody on. And all of you, I think, are all business kids, know what I did, which nobody else did. I stood up. And by the time Midiki and all that happened, I started getting followers on social media. To date, I have about over 1 million followers. So that was my strong point. So what I did was I didn't have a single product in my hand. I didn't have anything. Everything was under manufacturing. No investor, no money, because Saurabh Jain had taken everything. I went online and I said, this is what my plans are. I am going to bring out 8 skincare, 8 hair care products. And if you all want it, please message me on this phone, WhatsApp, don't call. And
you can buy it. And this is a pre-order offer. So the orders are not going to come to you right now. They will only come to you after a month. And this was Kavi's idea. And I told Kavi, this is not going to work, yeah, Kavi. She said, come on, Amma, just try it. So I did. I put it out there, and you won't believe it. So no investor, no nothing. By the time the first product, I had it in my hand, there were so many pre-orders that I could pay my printer, pay my bottle guy, pay everybody. That is how much the public believed in me. You know, in what I was saying, they believed it and they bought my products. So I continued and I had a blast. Used to message every day from morning till evening. I was messaging, people were messaging me, I was messaging back. Till we reached, I think we crossed 5 crores. 5 crores selling products on one single phone. And I said, okay, Kavi, I can't do this anymore. And the Kayyum Vedana Kannam is going for a toss. And we opened our website. And we started flying since then. My time is up. Thank you so much for having me here today. I have thoroughly enjoyed myself. Thank you. Yes, I was thinking exactly that, Lakshmi. On different platforms, I have heard snippets of the story many times over, but each time there is something new to learn, something new to feel from Ms. Ambika Pillai's story. Loud round of applause. It's a very personal story. It takes so much courage to open up into one's vulnerabilities on a large stage like this. Thank you for doing that. You make us all proud. I'd like to invite our next speaker. She's the founder of V-Star, a leading lifestyle and innerwear brand established in 1995, and it's under her visionary leadership that V-Star has become a prominent brand in South India and the Middle East. Very proud to present to you, Srimati Sheela Kochouseph Chitlapalli. Entrepreneurship is a roller coaster. One moment you are at the top, and the next moment you are figuring out how to survive. You just heard one story. So this, lots of stories like this you hear, and everybody has this kind of experiences in their business life. So don't be, upset and get back. Just see that you reach wherever you wanted to reach, and you do everything for that. That is business. So, and I want to take you to where it all started. In between, a very good afternoon to all the pretty and eminent ladies on stage, and also ladies and gentlemen. First of all, let me thank you for having me here. It's my privilege and pride to be here. I hope some of my stories will inspire you in your journey. And this event, I really, really appreciate the Jain University for coming up with this beautiful project of 1 week of seminars and talks and everything. And I think this university is one of its kind. I have not heard of 1 week event like this going on and on in different auditoriums and inspiring so many students. And what it says, she leads, she inspires, and it is about empowering women entrepreneurs to break barriers and build legacies. What beautiful words, Maybe 50 years back, we could never hear such words in our life. But the world has changed,
the world has transformed, and now most of the women are at the helm of business. And each woman, may not be everybody, but most of us are mothers. And I truly believe she has unimaginable power to mold our nation, because she is the one who gave birth and nurture and mold one individual. And that is the world. And only a powerful woman can create a powerful generation. It is very important that women are empowered, and that is what the child as a baby, or when she grows up, and every moment of the baby's life, that is what she should be seeing, a powerful mother, which was not there in older times. The tremendous idea to come up with such a week-long events, it is really, really, it's just an awesome time for all the entrepreneurs, budding entrepreneurs, and also future entrepreneurs who are here. I was born into a family of 12 children, and I was the 11th child. And I think my creativity during my childhood and my whole life, that is what made me a businesswoman. So it is important that you spend every minute of your life productively and constructively without wasting. 1 minute, if it is gone forever. You won't get it back. Don't waste much time on the gadgets unless it is something, some educative or some productive. I'm a person who enjoys an active life and find pleasure in spending every minute of my life productively. In 1995, I started V-Star with 10 employees. It's almost 30 years since I started, long time back. When you think of that, my growth is not very big. But in my limited knowledge, because I started my business at the age of 45, when my children were in 10th and 12th. So since there was not many players during those days, it was not very tough like today, where so many players and so many businesses in every vertical. So I could survive and I could, succeed during those days. And my expertise in fabric and garments, I believe that is my strength. And those days, things were different. The fashion sense and also the exposure to the world fashions, people's perspective about fashion, everything was different. A bit of primitive, I can say. That was a time people looked at lingeries as not an aspiring business. And one woman starting it was like, so many eyebrows raised. Also a wife of a very respectable man in the society, and doing lingeries that many people did not expect or did not appreciate that from me. But for me, it was such a pleasure to work on those products, because good quality innerwears was not available, and most of the brands were run by men. And I thought as a woman I can contribute much, much more than a man to this lingeries. So that gave me a lot of confidence and strength. The main struggle was how to advertise, because 30 years back, none of the magazines, none of the newspapers, none of them entertained any lingerie advertisements. And there was one famous magazine, I pleaded with them many times, they said no. So that was not also possible. So I thought, okay, then let us put up some hoardings. And I started putting some hoardings. In some places there was no problem, but in many places, even the police called me and asked me to remove those, because
he thought that will create many accidents on the road, which I felt so funny. And that way, but I had no other options, no digital marketing or nothing was there, only newspapers and magazines and TV. And TV was so expensive, so I couldn't even touch TV. So that was not there. So through magazines, after some years, they came forward, they accepted my request and they started entertaining this kind of advertisement. That is good, that is the beginning. And then we had some photo shoots and also TV ads, and that is how I grew up. So more than everything else, I think it was the product that helped me to grow. Because without looking at the profit or anything, I just wanted to introduce the best lingerie to the market. And all the women accepted that. Then after women's innerwears, gradually I entered into men's and kids' innerwears. And when I started kids' innerwears, all the mothers who were using my product, they were very confident. They thought that this was a trusted brand, and they opted for my brand, and it helped me. And in Kerala, we are the top-selling women's innerwears and kids' innerwears as of now. Now, next product is men's innerwear. I have to compete with the national and international brands, which is very tough. But I have the confidence, and I think within 5 years, I'll reach somewhere in men's innerwear also. So, many failures will come, but you don't have to feel rejected about it. That is that is life. That is the truth of life. Everybody, and also during my time, many women who were spouses of businessmen, they were just housewives. Nobody dared to enter or nobody entertained them in business. And some of the women were just signing machines. There will be some business in her name, but she will only sign. She will not see the factories or the office. So when I started also, everybody thought it is the same. My husband will be running the business and I'll be sitting at home and signing. But I was very different. When I needed, I didn't need any money or anything, but I just wanted to be, I just wanted to do something on my own. That is how I started my business with Indian ethnic wear. And I branded it V-Star. By engaging the women in rural areas in our factories, we have 16 factories across the state, and all these women were just housewives. They didn't know anything. They were just sitting before the sewing machine for the first time in their life. And I could transform 1,000 women to expert tailors. And they are all very happy, and whenever I see them, they come to me and tell me, "Ma'am, you have changed our lives." So, but at the same time, I feel proud about it, but at the same time, I'm proud that I'm learning a lot of things from my women whom I associate with. And when we say empowering women, 7 years back, I was, member of many organizations, business organizations. But wherever I went, I felt something was missing. Only a few women will be there. Majority will be men. And we'll go there, have coffee and come back. That was that is what the takeaway we had. So I thought, I didn't feel comfortable there. And me and my friend Pushpi, we discussed and we thought we'll have a WhatsApp group with some women in business whom we know. And we started it and we branded it like Women Entrepreneurs Network. And it grew and grew, and after 7 years, we have 1,000+ women, and in 5 chapters across Kerala. In Cochin, we have 300+ business women. It is just a beautiful organization, and only women.
and it is our own world. We network with each other, we enjoy life, we have lots of new friends. Wherever I go, I have at least 10 or 15 Mennonites. Here I have 2-3 rows of Mennonites here in front of me, and I'm really proud and happy to see here. So once the final product is ready, everybody think, okay, that is over, my job is over. No, your job is just started. One product is there, and you don't end up there. Every day you think about the product, how to improvise, how to add value to the product, and that is when your product stands out from the other product. Because by that time, your competitor must have copied your product. So you have to bring some changes there your competitor doesn't have, That is how you can come to the top every time. And that is how I introduced one product, Comfy Blouse. It is a blouse, stretchable blouse, and it can stretch very big. Like mother and daughter can wear the same blouse. And that was my innovation, and I could attract a lot of new customers to my stores. Now we have 50 stores across Kerala. And my decision to start a business was an important turning point in my life. And from a housewife of 2 children, my life transformed to another totally different individual with a lot of confidence, lot of assertiveness, and lot of knowledge. According to many business organizations, So that's how, along with the, when I look the phone, I get confused. Okay. So what are the takeaways, or what are the learnings from my life? First of all, I would advise everybody, spend at least 1 hour for your body. Do some good exercise, sweat it out. And I learned this from my hockey life during my college days. After that, I never stopped doing exercise. And it is important that you are healthy, and also you are active, and you are alert. That is what keeps me alert and active. Also, eat moderately, eat healthy food. That will help you. Also walk around. Don't sit long time watching TV and doing other things. Don't be idle. Be always active. Do some gardening. Never stop learning. Go on learning new things. I learned oil painting. I learned watercolor. I learned bonsai, flower arrangement, yoga, swimming. I don't know. Every time I learn something new. So this is very important. I think once you stop learning, you'll get old. So I'm scared to get old. That's why I learn new things. And I think that keeps me very active. Also, it is important that you should understand, you cannot make everybody happy. Some people will be unhappy, whatever you do. So it's more importantly, you have to be happy, and you have to enjoy what you do. That is important. Some people may be unhappy, but that is not important. So follow your passion and be a successful entrepreneur. And I wish you all the very best. Thank you for listening to me. Good. Thank you, ma'am, for sharing the V-Star success story in detail with us. And if men have been successfully selling women's innerwear for so long, why shouldn't a woman be the #1 seller of menswear in Kerala? You go, ma'am. We are all rooting for you. Our next speaker is the founder and chief designer of Kerala's only designer jewelry brand. She has more than 30 years of experience as a jewelry designer, and her creations blend classic style with elegance. Very proud to present to you Ms. Asha Sebastian Mattathil from M.O.D Signature Jewelry. Welcome, ma'am. Good evening, everyone. I'm so proud to be here, and it's a privilege to be invited here with so many eminent members here. Jain University, I'm so proud to be here.
And I'm based from Cochin, and my parents were into seafood exporting, and my brand here was Geo Seafoods and Geo Hotels and all. After marriage, during my marriage time only I started my designing. Like for my engagement, I searched for jewelry that would suit me to lots of jewelry stores. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. And I was married to a family who were jewelers. So, and finally I planned to design for myself with some karigars that were in Cochin. So, in my initial designing itself, I did around 35 sovereigns for my, like I did waist belts, vangi and all that. I was more interested in body jewelry rather than, lots of heavy earrings and all in my first stage. And later, each piece what I designed, my product started speaking for me. And when I was based, my place was based in Pillai. It's a very small town. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ജ്വല്ലറി ഡിസൈനർ ആകുക എന്നുള്ളത് എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു. So, but I used to watch some designers, jewelry designers in Mumbai and all, Poonam Soni. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു, because I had very much confidence in my the capability of designing jewelry. Like I was, the potentiality from the beginning itself, I understood there is a potential in this kind of business, but I couldn't prove it, like because my husband had a jewelry shop, and from 17 years he was into jewelry business. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. But he just allowed me to do whatever I like. I told it's a passion of mine. So he didn't mind me doing, and he helped whatever I want, like buying, for the basic things and all. He checked whatever the purity of the gold and all that. He helped me. But I had in a mind that I should reach in a position that people should know that there is something different that what is available in the market. So I want to do something very different. But whatever I did, there it was identified by people, and people started recognizing my style of the way I do. And the one thing I found in my designing ability, I had a very high visualization power. Whatever I was going to create, I would see it in my mind before I would see it completely how it will be. So it was very easy for me to explain to my karigars. And to the young students here, I would like to say, when you find that you have a talent in you, or something that some potential thing that you have, you can make or you can do in whatever maybe in whatever field you are, you should have perseverance in what you're doing. That is, there may be some dark, you may be pass through some dark tunnels sometime where you will think there is no end to it, but a tunnel always has an end to it. So it is not endless. So any point there will be some turning point in what, if you have a confidence in yourself, there will be a turning point in your life. So I was planning some shortcuts how to become famous about my, there's a designer in Kerala, so first thing was I just, approached the Vanida people. So they had a plan to give a jewelry special Vanida. So they featured me in their front cover and in the middle pages, seeing the jewelry. She was Mrs. Prema, she was very much interested seeing the designs that I did. So my products were the power of my, in the beginning it was just Mattathil jewelry. And I just gave my boxes and all designed by Asha, Sebastian. Before this brand M.O.D signature jewelry was born, this was my, Mattathil jewelry was my base. And later,
I found that something else should I do. So I thought of doing jewelry for some superstars, like celebrities. So my turning point came when I did the bridal jewelry for Mammootty's daughter, Surmi Mammootty. So that was a turning point for me. And I was like, അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും jewelry മേടിക്കായിരുന്നു, but they found some interest they saw in my thing, and so I did all the bridal set for her. So even after designing it, I was like worried, oh, whether ഇത് ഇടുവോ, എൻ്റെ ബ്രൈഡൽ കല്യാണത്തിന് ഇത് ഇടുവോ, otherwise like അങ്ങനെ. പക്ഷേ finally they decided to wear my set for their receptions that they did for celebrity reception things. You know, all the celebrities were invited for that. And secondly, next superstar, that was an accident. I didn't meet them. Rajinikanth's elder daughter wore my jewelry. So again, papers and TVs all started interviewing me about this, how I, like, based in a place called Pala. It was really, you know, something very amazing for people to know that how I did that. And later, even it was a slow process in my case, because my husband was supportive, but he didn't want to like go to Cochin and start. But I waited till my son grew up. My son, Sebastian Mattathil, when he came after his studies, I just discussed with him, why don't we start a new brand of just other than Mattathil jewelry. So he also he didn't know much about this potentiality. But later on, he found that many jewelers coming to see me in Pala, that's not in even Cochin, people coming from Chennai, that from the airport to a place called Pala, getting jewelry from me. And so both of them, they are now my support system. My husband, Devasiyachan Mattathil, Sebastian Mattathil, and Sebastian Mattathil. So they became my support system to start a new brand, that is M.O.D signature jewelry. So we were like, to start a boutique jewelry, it was a little bit, to come to Cochin and all, we were a little bit, we are not very sure how will it come up to. But we started, and my profound faith is what? My profound spirituality, I would say. My business, the foundation is Jesus Christ for me. I would say that. And my personal style of living is also, I go every day for Mass, I do rosaries. This is the only power I can explain to you, to all my students here. I don't know, you may be very talented. Many people have different ways of bringing success, but I'm just telling my story. I don't know what about all the other people. This is my story. And you may have talent, you may have money, everything to start a business. But I think to fall in place, you should have some blessing hand above you. To fall in place, to sustain it, all these things, you should have some kind of power above you. And there are challenges that you face during your business. One of the challenges I face now is the design theft. You know, the designs, people copy my designs. The authenticity, the originality of my designs are copied, and they make replicas, make copies it. But I feel original is always original. And I believe in the power of my brand. So I am very confident, even if any copying is going on everywhere, I believe in in bringing more and more bespoke jewelry and exclusive designs. That's how I sustain myself. And then there are other things that we should have a goal in, where should your brand be, like it should have a aim in it, like engane poganam, evada chennu nikkanam, like what are your diversified things that you want to do in your life.
you should be very much loyal to your customers. Customers-നെ നമ്മൾ അവരെ be transparent to them. That my husband, my son, we are always ready for that, and we always speak like ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആകുക, ഒന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട. സോ വി ഓൾവേസ് അങ്ങനെ ഒരു authenticity to my brand, to give quality, the materials I use for it, and like sadharna kittunna gemstones, that is people knew only about blue sapphire, rubies, emeralds and all, but I started bringing in new gemstones like people haven't heard before, like chrysoprase, carnelians, copper turquoise, different things I started bringing. And the color combinations of the jewelry, what I did along with enamels, I studied enameling. I actually, one of the international magazines I was interviewed at Bangalore, and they were very much interested in writing about me years back. And they asked me whether I'm technically trained. So I had to reply them that it was just a inborn talent. But they were not ready to write about me in that book, and it was really upsetting me. So what I then planned to do, the best course in the world, that is Gemological Institute of America. I went abroad, I did that course. But ആക്ച്വലി ശരിക്കും സത്യം പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നെ. കാര്യം ദേ ടോട്ട് മീ ഹൗ ടു പുട്ട് മൈ ഐഡിയാസ് ഇൻ എ പേപ്പർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫ്രം the best places. Gemological Institute is the best place, but maybe I did a short course, I don't know. When we go for training, you should have a long process of kind of training from it. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വേണം. Otherwise, you should have a very high that kind of power, the visualization power, the color combination, and to create something that people haven't seen before in this world. So ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു to the students. Maybe they get inspired from the journey of mine. This is what I have to tell. Thank you so much for inviting me here. Thank you. Thank you, Ms. Asha, for telling us the pathways of brand M.O.D in such detail. പക്ഷെ ഞാൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, മാം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് ഷീ ഡിഡ്, വനിത പോലെ അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായ ഒരു മീഡിയത്തിൽ തൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അതൊരു പരസ്യത്തിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യിക്കുക, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക്. Everything else snowballed from that, flowed from there, and it was a brilliant mind that put that idea into action there, and for every other success that followed. Hearty congratulations and all. Sure. If you want to, you can take the mic. And recently, I did the Kirti Suresh Kerala themed wedding jewelry, and അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കേരള ജ്വല്ലറി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മൈ ഡോട്ടർ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബ്രാൻഡ് കോൾ TNM സിഗ്നേച്ചർ. സോ ഷീ ഡിഡ് കേരള ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചൊരു മോഡേൺ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്താണ് കീർത്തിയുടെ ജ്വല്ലറി ഞാൻ ചെയ്തത്. And then also I designed her wedding finger ring for the Christian wedding, and also her for a very big long earrings for a after party that was really in a Western style. So, and my designs are very versatile too. I know South Indian, North Indian, and also Western, with diamond, whatever it is, the creativity in my jewelry designing, Jesus has helped me a lot, because I can do any kind of work in jewelry. That's what I want to tell you. Thank you so much.
Yes, let's hear it loud for this master designer on stage. She did all of this designing without any formal training, and whatever training she did later was just for a mental satisfaction. Our next speaker is a social entrepreneur, designer, and curator who is dedicated to driving social change and sustainability. She's a member of the governing council of the National Innovation Foundation. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ആളിനെ ഏറ്റവും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 2-3 പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അമ്മുമ്മത്തിരി, ചേക്കുട്ടി, ഷയ്യ അല്ലേ? ഹെർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ സർവീസസ് ആർ ഹെർ അഡ്രസ്. ഓവർ ടു യു, ലക്ഷ്മി ആൻഡ് മേനൻ. താങ്ക് യു അർദ്ര. ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഹിയർ. ഒരു ഉഗ്രൻ പാനലിനൊപ്പം ഞാൻ പറയും ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞപ്പം വെൻ യു ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് അംബിക മാം, ഷീല മാം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, യു നോ ദേ ഹാവ് സെറ്റ് ദ റൈറ്റ് മോഡൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ട്രജക്ടറി എടുക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് വൺ വേർഡ് ഓഫ് താങ്ക് യു ടു യു അംബിക മാം. ഞാൻ അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ഹെർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് ലൈക്ക് യുനോ എനിക്ക് അത്ര കാത്തിരുന്നിട്ടൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാണ്. But the moment I narrated the story, what the concept is and all that, she introduced Ammumathiri in pretty much every store of hers across India. ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു ലാൻഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ബാക്കി അതങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. സോ it's been 10 years since I have started my entrepreneurial journey, and അതൊക്കെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു. But today when I got to share the panel with Ambika ma'am, I know it's going in the right direction. Thank you so much for helping me in every step of the way, ma'am. So I'm actually a designer, fashion interior jewelry designer by profession, and a completely accidental social entrepreneur. I was just addressing a few social issues that was really pertinent to the society, and the solutions that I could come up with literally clicked with the large mass, and that is how I become a serial social entrepreneur sort of. So the first one, I'm actually based in San Francisco, but I always had the calling, ivada tirichu varan, every single reason that I get, I fly back to Kerala, but this is where my heart belongs to. And I see this is a place to kind of, really do anything. Ee oru samayathu prathyekichu it's a happening place. അപ്പം കറൻ്റ്ലി ഐ എം ഡൂയിങ് അറൌണ്ട് 20 പ്രോജക്ട്സ്. എല്ലാം ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ട്സ് ആണ്, ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ കമ്പനി കോൾഡ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് പ്യുവർ ലിവിങ്, PURELIVNG. അതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ US, ഐ യൂസ് ടു frequently visit a friend of mine who was suffering from cancer. So I was traveling with her as a കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, I mean as a bystander to RCC every time she was admitted. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ മേടിക്കണം, കീമോയ്ക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്, ലൈക്ക് ഒരു 9,000 rupees ആണ് ആ ഒരു തവണത്തേനുള്ള മരുന്നിന്, ആൻഡ് ഷീ കുഡിൻറ്റ് അഫോർഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും വി ഓൾ ചിപ്ഡ് ഇൻ. എന്നിട്ട് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ അവിടെ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നപ്പം ഈ 10,000 rupees കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആ മരുന്നെല്ലാം കൂടെ പല ആംപ്യൂളിലും പല ബോട്ടിൽസിലും പല സൈസസിലാണ് ആ മരുന്ന് വരുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടി കൗണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് മരുന്ന്, എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും, ബാഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ബാഗ്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, തീർന്നു, ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ഐ എം ഗോണ ക്യാരി ടു ഹെർ റൂം. അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് ഐ വാസ് വെയറിങ് ഒരു ചുന്നി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ദുപ്പട്ടയിലോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊരു കിഴി കെട്ടിയാണ് ഞാൻ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം ഓരോരുത്തർ RCCയിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ പോയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് പിന്നെ വേറെ രീതിയിലേക്കായി പോകും. നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, എനിക്ക് ചിലരെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം 1000 രൂപ എടുക്കാനില്ലാത്തവരാണ് അടുത്ത മരുന്ന് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദേ ആർ ഗോണ ക്യാരി ദിസ് മെഡിസിൻ വിത്ത് ദം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി, അത് അപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഒരു സാധനം അല്ലെ, ഒരു ബാഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവർ ആരൊക്കെയോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബാഗ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊടുക്കാറില്ല, സിമ്പിൾ, അതിൽ തീർത്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി അത് പോരാ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബാഗ് തയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു.
അവർ പറഞ്ഞു RCCയിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 രൂപ. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ 10 വർഷം മുമ്പൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വർക്കീസിലൊക്കെയാണ് പണ്ട് തുടങ്ങിയത്. 2 rupeesന് ഇഫ് യു ആഡ് 2 rupees യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബാഗ്, ക്യാരി ബാഗ് കിട്ടുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് വൈ ഡോണ്ട് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സെയിം ഒരു സ്റ്റൈൽ, ഐ മീൻ ഫോമാറ്റ് ഇവിടെയും. അപ്പോൾ ഒരു 10,000 rupeesന് മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 2 rupees അഡീഷണൽ ഈസ് നോട്ട് ഗോൺ ബി ഒരു ബിഗ് ഡെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മോഡലിൽ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സച്ച് എ സർവീസ് ടു ദ പേഷ്യൻസ്. അപ്പം അത് ഞാൻ ഐ ഫ്ലൂ ബാക്ക് ടു US. പക്ഷേ എവറി 3rd or 4th day ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കോളിംഗ് അപ്പ് ദീസ് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് നാഗിങ് ദം. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാഗിൻ്റെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ബാഗിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഇൻ RCC. ഏറ്റവും ദുരിതം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സർട്ടൻ തിങ്സ് ക്യാൻ റിയലി മേക്ക് ദ ലൈഫ്സ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു 3rd 4th month ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അവിടെ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ. അപ്പം അതെനിക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദി ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അത് ആ ഒറ്റത്തവണ ഞാൻ പോയുള്ളൂ, അത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടും ഒരു പെർസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടും വി ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു സക്സസ് ഞാൻ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എവറിത്തിങ് ഒരു സ്നോബോൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ 20 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ സോഷ്യൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ വിളക്കിൻ്റെ തിരി, the wicks, you know, that you use for the oil lamps. She was making at home, something that she used to do in a regular basis. So just to keep her engaged, my naughty mind, triggered that question that, why don't I ask her to make more so that, she'll be working on that for quite a while. എനിക്ക് അത്രയും കൂടി അമ്മൂമ്മ ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈ എൻ്റർപ്രൈസിങ് ഒരു അമ്മൂമ്മ, ഷീ ജസ്റ്റ് ബോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഐഡിയ ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കി തിരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു ദം. അപ്പം ബീങ് എ ഡിസൈനർ ഐ ഹാഡ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഐ തോട്ട് വൈ ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് എ നെയിം. So that is how the term Ammumathiri was coined. And so I thought it will be good to have a tagline. അങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാതിരിക്കാതെ ചുമ്മാ തിരിച്ചത് അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that brand was born. അത് പിന്നെ വളരെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായി. പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഷെയർഡ് ദാറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റോറി ഇൻ BBC when they were featuring 15 change makers in India. This was one of the stories that featured in BBC on Diwali day. അമ്മൂമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അമിതാഭ് ബച്ചൻ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹെർ ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഷോ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ത്രൂ ജസ്റ്റ് വൺ തിരി ഐ കുഡ് ലൈറ്റ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്സ്. അപ്പോൾ ഈ അമ്മൂമ്മമാരുടെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, അവരുടെ ആ ഒരു മെൻറ്റൽ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് റോളിങ് എ വിക്സ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡു. അപ്പം അതിന് കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വെയർ വൺ ദിവാലി ആൻഡ് യു വുഡ് നീഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് തിരി. ഐ ഓൾവേസ് സേ വി ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി അമ്മൂമ്മത്തിരി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് അമ്മൂമാസ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്. ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫോർ ദ വിക്സ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഡെർത്ത് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഡെർത്ത് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഗ്രാൻഡ് മാസ് ഹു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സോ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓഫ്. ദെൻ ഞാൻ US നിന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം പോലെ തോന്നിയിരുന്ന സാധനം, നമുക്കെല്ലാം തോന്നുന്ന സംഗതി, ദ ട്രാഷ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രാഷ്. അപ്പം ഐ നോ ദാറ്റ് അതൊന്നും എൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളെല്ലാം എന്നറിയാം. പക്ഷേ ബീങ് ഫ്രം കേരള, ബീങ് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി, നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ മലയാളികളെല്ലാവരും എന്തായാലും പേന എഴുതാൻ അറിയാവുന്നവരാണ്, അവരെല്ലാവരും പേന ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണ്. ആൻഡ് വി സീ ദാറ്റ് എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഈസ് യൂസിങ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഐ ഇന്നോവേറ്റഡ് പേപ്പർ പെൻ. ആ പേപ്പർ പെന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ്ലി ഷീല മാം സെഡ്, നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കോപ്പി ക്യാറ്റ്സ് ഒത്തിരി വരും. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ട്രെയിൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ. ഐ വാണ്ടഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ടു കോപ്പി ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ഗെയിമിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇന്നോവേറ്റ്. സോ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ഇൻ മീ ലെറ്റ് മീ add a small value addition to that pen. When I was looking at the back side of the pen, I could see that there's a tiny space available there. So I thought, how can I optimize that space? അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തെ ഇതെന്തായാലും കളയാണ്, ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കളയുന്ന ഒരു സാധനം. വൈ കാൻഡ് യു പുട്ട് എ ടൈനി ലിറ്റിൽ സീഡ് ഓവർ ദെയർ. ഇത് കളഞ്ഞ് ഈ പേപ്പറാണ്, അത് അലുത്ത് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും.
അതിൽ നിന്ന് ഈ വിത്ത് നിലത്ത് മുട്ടിയ കേരളത്തിലെ മണ്ണാണ്, ഒരു വിത്തൊന്ന് മണ്ണിൽ മുട്ടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വിത്ത് കൊടുത്തുകൂടാ, അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ മുളയ്ക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നഷ്ടമൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വളരെ തപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു അഗസ്ത്യ മരത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് അതിനകത്ത് ചെറിയ സ്പേസിൽ കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ വി മേഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്ലാന്റബിൾ പെൻ. അപ്പോൾ പെൻ വിത്ത് ലവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, വിത്തുള്ളത് കൂടെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെൻ, അതിന് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ, ഇപ്പം ഐ ഹാവ് ദ ഗ്ലോബൽ പേറ്റൻറ്റ് ബട്ട് ഐ ടുക്ക് ദ പേറ്റൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ലെറ്റ് അതേഴ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. കാരണം എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവില്ല ആ പേനയൊന്നും. ദെൻ കെയിം നമ്മൾ മലയാളി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2018 ഫ്ലഡായിരുന്നു. And during the floods, Chenamangalam എന്ന് പറയുന്നൊരു സൊസൈറ്റി, the entire village was completely under water for around 8 days, 8 feet under water. അപ്പം അവിടുത്തെ എല്ലാ നെയ്ത്ത സംഗതികളും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് they had to kind of, the only solution, way to get rid of that was to burn the entire stack of fabric that they had. അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഒരു 21 ലക്ഷം രൂപയുടെ തുണി, പുതിയ തുണി, പക്ഷെ മുഴുവൻ ചെളിയും കീറലും ആയിട്ട് നശിച്ച തുണി അവർ കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. എനിക്ക് ആക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് സാധനം കണ്ടാലും ഐ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ്. സാധാരണ ആൾക്കാർ ട്രാഷ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഐ ഫൈൻഡ് ട്രഷർ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പം ഐ കോൾ മൈസെൽഫ് ആൻ ആക്രിയോളജിസ്റ്റ്. ഞാനൊരു ആക്രിയോളജി എന്നൊരു ടേമും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രിയോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് അപ്സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് വേസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഐ കോൾ മൈസെൽഫ് ആൻ ആക്രിയോളജിസ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി അമേസിങ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻ ദിസ് സമ്മിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആക്രികൾച്ചറും അഗ്രികൾച്ചറുമാണ് ദാറ്റ്സ് എ വേ ഫോർവേഡ്. So you have to kind of, embrace agriculture in whatever you do. You upcycle, you recycle, you reuse, you reduce, you repair. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്കിനി അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മിച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഡു ഈസ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്യുവർ ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, PURE സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്സൈക്കിൾ, റീസൈക്കിൾഡ് ആൻഡ് എക്കണോമൈസ്ഡ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ തുണി എടുത്തിട്ട്, സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഐ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ടൈനി ലിറ്റിൽ ഡോൾ. ഈ ഡോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് സോ ഷാബി, it had stains, it had tears and everything, but I knew that I had to do something about it through these clothes. ഇല്ലെങ്കിൽ I cannot call myself a designer. And I have worked with this community, handloom weavers-ന്റെ. അവരുടെ ആ ചേന്നമംഗലത്തെ അവരുടെ that's going to be the last nail on their coffin. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു dwindling industry ആണ് ഹാൻഡ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. So I thought it's my moral responsibility to do something about it. അങ്ങനെ ആണ് the Chekutti doll was born. അതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വൺ ന്യൂ സാരി വിച്ച് ഇഫ് യു ബൈ ഫ്രം ചേന്നമംഗലം ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 1,700 to 2,000 rupees ഈവൻ നൗ. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചീത്തയായ തുണിയെ വെൻ വി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു 360 dolls പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ₹25, ഇറ്റ് ഫെച്ച് 9,000 rupees ഈ കത്തിക്കാൻ വെച്ച ഒരു സാരിയിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ ത്രൂ 200 sarees വി മെയ്ഡ് 18 lakhs of rupees. പക്ഷേ അതൊക്കെ തുടക്കമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കെയിം ഇൻ. 10 ലക്ഷമാണ് ഇതിന് അവരുടെ പേര് ആ ചേക്കുട്ടി പാവയിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത്. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡോളിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ തന്നവരുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ബിക്കെയിം, സോ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു, വിൽ വി ബി കമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ബാർബി ഡോൾസ് ആൻഡ് ദ സിമിലർ ഡോൾസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്? പിന്നെ വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രോജക്റ്റ്. സോ ഐ തോട്ട്, വൈ ഡോണ്ട് വി കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു എ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ്? അങ്ങനെയാണ് ചേക്കുട്ടി നമ്മളൊരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുത്ത്, ചേക്കുട്ടി ഹാസ് സ്റ്റെയിൻസ്, ചേക്കുട്ടി ഹാസ് സ്കാർസ്, ബട്ട് ചേക്കുട്ടി ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് us who survived the floods. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം എവ്രി വൺ വാണ്ടഡ് ദ ഷാബിയസ്റ്റ് ചേക്കുട്ടി. അവർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ചെളി ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ആ ചേക്കുട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഇതല്ല ഇത് ചേക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കി, വി വാണ്ടഡ് ദ വൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ദ സ്കാർസ്. അങ്ങനെ ആ ചേക്കുട്ടിയുടെ നമ്മൾ സാധാരണ വൃത്തികേടെന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കെയിം ദി മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡോൾ. അങ്ങനെ in 3rd or 4th month we generated 47 lakhs out of this material that was supposed to be burnt. And in UN Restoration Conference, this is what they gave as a souvenir to all the 198 countries as a story of resilience, resurgence. അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ്കോട്ടായിട്ട്. ആൻഡ് ചേക്കുട്ടി പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ഓവർ നൗ. അതിൻ്റെ അവതാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു. സോ എല്ലാ മലയാളി ഇതാര മല്ലു ദേ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഐ റിമെമ്പർ അംബിക മാം ഒക്കെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കോൺടെസ്റ്റിനോ ഒക്കെ അതിനെ ചേക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം. So it had become a massive movement. It was done in 5 to 6 countries, with thousands of volunteers. An amazing team ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗോപിനാഥ് ഉണ്ട്, നീതു ഉണ്ട്, അങ്ങനെ മിനി ഉണ്ട്, അങ്ങ്
തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും ആ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ കെയിം കോവിഡ്. ആ സമയത്ത് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷയ്യ. അതൊരു മാട്രസ് ആയിരുന്നു വിത്ത് ദ യൂസ്ഡ് PP ആൻഡ് സോറി നോട്ട് ദ യൂസ് ദ ടൈലറിങ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ PP മാസ്ക് ആൻഡ് ഗൗൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ടൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മാട്രസ്. അത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫീച്ചേർഡ്. ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ട്വീറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ട്രെയിൻഡ് അറൌണ്ട് 19 countries how to make this, because this involved waste management, giving employment to women and also providing one of the most needed ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മാട്രസ്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ അത് വന്നു. ദെൻ couple of other projects. So latest that what I'm doing is, അപ്പോൾ നേരത്തെ one of the entrepreneurs said, don't hesitate to ask എന്ന് പറയുന്നു. സത്യമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം പ്രോഡക്ട്സ് വി ഹാവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു പ്രോജക്ട്സ് ഫോർ ദ urban, rural and egalitarian ആണ് what PURE stands for now. So we are curating events that are based on cultural restoration, and the one that I am doing now is in Vagaman called Chai at Vagaman in 1,500 acres of tea plantation, and Chai stands for celebration of heritage, art and innovation. So I'm providing a platform through which anybody who are in that sustainable field space they can come plug and play. അപ്പം വാഗമൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സെറീൻ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് 10 degrees lesser than this. Beautiful weather and the scenery. അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ 7th, 8th, 9th ചെയ്യാണ്. അത് എനിക്കൊരു കഴുത്ത് വേദന. ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ I was staying in Vagaman. അപ്പോൾ one day I had a severe neck pain. അപ്പം I had to I couldn't find a doctor there. അപ്പോൾ I was traveling to Thodupuzha, which is my ancestral town, and for medical help. So as I was driving down, I happened to pass by a plantation and a dilapidated structure. അത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി, this totally looks like a Italy Tuscany ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിയ പോലെ. My heart beat ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം I just ventured and I went in to see what the condition is, and it was in complete shambles. മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ അതിനകത്ത് വളർന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ I felt that in some connection I thought I could actually bring in a new breath of life to this structure. അങ്ങനെ I tracked back, എന്നിട്ട് ആ ടീ പ്ലക്കേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് I found out who the GM is, then the owners ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ കാൽക്കട്ട ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരോട് they were actually planning to bring down the entire building and build a homestay over there. നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. യു ആർ നോട്ട് ഗോണ ഗെറ്റ് എ ആംബിയൻസ് ഓർ എ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ദിസ് ഇസ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് റൂയിൻസ് ലുക്ക് വാസ് അമേസിങ്. അപ്പം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റോറി. ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് 100-year-old ബിൽഡിംഗ്. അപ്പം to my surprise actually, they were actually looking for people who had that kind of a crazy mind and unconventional idea. So they completely bought into that idea, and now that 1,500 acres and couple of ruins and colonial structures, they have completely revamped the space for me. Ruins is still kept intact as a ruins only. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചായ് വാഗമൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോണത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എ റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ മെനി ഇവൻറ്റ്സ് which are more sustainable, more very green, and it's more for the travelers and not for the tourists, because tourists, they tend to come do their ticks on the bucket list, go to the main touristy destinations and booze and take photos and leave. Whereas the traveler, they want to be with the community, they want to experience the land, the people, the serenity. They really want to give back to the society. So that is exactly what we're doing in Chai Vagaman, where it is completely about community development, where the locals get to meet and learn so much from the guests and vice versa. So there are around 12 sessions that we are conducting there. Everything is going to be in green. And so that is the kind of new venture that I've just got into. The first one I did was in Kalamandalam this year, for the new year, called Kathakalilude എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥകളിലൂടെ കലാമണ്ഡലം. So it is one of the first that kind of an attempt even by കലാമണ്ഡലം. കാരണം കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി അത് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണോ, പോകാൻ പറ്റുന്നതാണോ, കഥകളി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണോ, അതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമുള്ളതല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തോട്ട്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഓൾവേസ് വെൻ ഐ ട്രാവൽ ത്രൂ ഷൊർണൂർ, കലാമണ്ഡലം ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദ ഗ്രാൻഡിയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എ ഫാഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡിസൈനർ. അതിൻ്റെ ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എത്രയും ലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഇതിനെ കടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിസൈൻ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്
സൈഡിലാണ് കുറച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് വി ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇഫ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ കഥകളി, അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കഥകളിയുടെ പടം കണ്ട് അത് കഥകളിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഓവ് ഇറ്റ് ടു വള്ളത്തോൾ, വി ഓവ് ഇറ്റ് ടു കലാമണ്ഡലം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഗെയിൻ, ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു uplift such organizations, the kind of exposure that we have, the kind of people that we know, the kind of cloud that we have. Let us come together and see what we can do to uplift the community, uplift our culture. ഇന്ത്യയെ ശരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടുഗെദർ വാട്ട് ഓൾ ക്യാൻ വി ഡു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. This is what you call a serial social entrepreneur. ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എടുത്ത് അത് പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളോടും കൂടി അതിനെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിടുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു രീതി. താങ്ക് യു ഫോർ ലെറ്റിംഗ് us into some of your successful stories. I'd like to invite our next speaker, who's a serial entrepreneur again and a social worker who's into the education and healthcare sectors. She's a managing partner of Ayushman Ayurvedic clinics and hospitals. She also heads the IT and finance departments of Profile Business Solutions. Very proud to present to you Dr. Nezrin Midhlaj. Thank you so much, Aldra. First of all, let me take this opportunity to thank Jain University, Summit of Future, and Dr. Tom M. Joseph for giving me this opportunity. While I truly appreciate being seated here, but it's also quite intimidating to be seated among legends like these, let me take my conversation with Ambika ma'am that happened a few days ago as a context to why I am seated here. So I was supposed to be a moderator for this session. And as most of you all know, I have been coordinating the Summit of Future, so you must have seen me around here. What we do is, before every speaker's session, we brief them about, what are the sessions, so on and so forth. So I was talking to Ambika ma'am, and I did my introduction. And she stopped me in between and she said, you are moderating. Why should you be asking questions to people when you yourself have introduced yourself so much? I'm sure and certain that there's a story there. That's what you should be speaking about. So today's topic is about empowering womenpreneurs, and that's the right example of egoless empowering women entrepreneurs. So thank you, Ambika ma'am. Big round of applause for people like her who actually believe that every single step towards women empowerment matters. So yeah, now coming back to my story, a little different story in there. I wouldn't take so much of time because I don't have that much to catch up with the others on stage. I grew up abroad in the Middle East. I am the daughter of two entrepreneurs. My parents are very successful, rich entrepreneurs. So I come from a very privileged background. But growing up, I always had a lot of pressure because I was compared with my own mother. My mother is a true entrepreneur, a visionary leader, somebody who's implementing a 2,000 crore business empire. So whenever some guests used to come to our house, the first thing they'll be asking is like, "Mamine pola avule? Mamine pola ingane cheyule?" I'm like, oh my God, ഇത് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി പ്രഷറാണല്ലോ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ MBBS എടുത്ത് ഡോക്ടർ ആവാം, എങ്ങനെയാ? But there was entrepreneurship in my blood all the time, and I knew that someday I had to become an entrepreneur. But I was also sure that മമ്മിയും പപ്പയുള്ള സെക്ടറിൽ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങൂല, ബിക്കോസ് അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയാം I just followed their legacy. So that's why today I am into healthcare and education, because those are two sectors they are not into. And I know that people would not mistake that that's their business. And adina munna what I did was I ensured that I am educated well. Of course, my parents also ensured, but I was adamant on picking the right university, the best university. I went to Monash University. At that time, it was the world's 24th best university. Yes, there I used my parents' money. But after that, I didn't. And I believed in developing and sharpening my skills to a certain level, after which I would venture into entrepreneurship. So, because I was good in studies and I actually focused a lot in developing my skills, I got placed in a Fortune 500 company as soon as I finished my course, and that is Saudi Aramco. I don't know how many of you have heard, but it's an oil company, American oil company. At that time, there were no Indians, let alone a Malayali, and a young Malayali female, no.
So I was the first one there in the training department where I was heading the entire department, and I was covered widely in the media, all these Gulf channels and all, saying that a Malayali female woman has entered into Aramco and so on. That actually boosted my confidence a lot, because I felt that, okay, if I could crack such an interview, there is something in me. And I thought, let me see how entrepreneurial people are. Let me see how a company like this works. And then think of what can I start? How can I get into the daily grind? So it took me almost around 2-3 years to figure out a lot of things. I learned a lot from very senior leaders. And then I kept thinking, okay, now what do I start? And that's how I realized that growing up in the Middle East, I never had any opportunity to interact with other school students. We never have inter-school competitions or inter-college competitions unless and until you're very good at one particular sport, or you're very good in, in quiz competitions, etc. So I was thinking, what if I bring different schools together, students from different schools together, and the local crowd in Saudi never, or the expatriate crowd doesn't have access to Aramco crowd. And Aramco had great leaders who were inspirational. So I started a series of workshops targeting different schools. I brought together students from different schools and speakers from Aramco. And I started it free of cost as a workshop, but it became a huge hit. The first 2 series of the workshops went so well that later on I thought that why don't I make it a paid program? And I started with just 100 riyals. 100 riyals, at that time it was around 1,000 plus rupees. And gradually my program started gaining a lot of traction, and we were doing a series of programs, and I started earning quite a good amount of money. Then I started feeling confident that, okay, something is working here, so let me now jump into entrepreneurship. Now the toughest part, nobody allows you to leave an Aramco job because you're highly paid, you're well settled, everything is taken care of, it's a glamorous job, it's a corporate job, right? And you have great connects, you're among so many influential people. So when I presented at home, even though my parents were entrepreneurs, they said that, why do you have to leave this? You just, continue in this. And neither did my husband allow. So without telling anyone, I resigned from Aramco. They came to know only after 1 month of my resignation. I still remember my husband literally in tears saying that, why did you do this? So I said, no, I'll prove myself. Give me a chance. It may take time, but I know that I am interested in entrepreneurship. I don't want to continue as an employee for a very long time. And I knew that I could apply the skills that I had gained from the Aramco to my own businesses. From there, my journey started, and today I have, like Adra mentioned, we have clinics in which I am a managing partner. I have academies. I have a study abroad business. I'm operating in 4 different countries right now. I'm also a senior corporate trainer who trains Fortune 500 companies, general managers, etc., and a business consultant. Now, the problem here is wearing multiple hats. We women are good in multitasking, but that's not actually good. Many people advise me to focus on one thing, but I'm sure that many women sitting here in the crowd will be like me, who are versatile, who want to do a lot of things, and then we are like, okay, ഇതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ, പക്ഷേ എനിക്ക് അതും ഇഷ്ടമാണല്ലോ, എനിക്ക് അതും ചെയ്യണമല്ലോ. എൻ്റെ സ്റ്റോറി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നെസ്രിൻ ഇസ് ഓംനി പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് കുറേ പേര് പറയാറ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ there are many people who want to know like what is my role here, what I do, etc. So I enjoy every experience because I feel that all of it is a learning experience. And Tom നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞു that he invests in people. He believes in people's capacity. I believe the same. I am a serial, I hope everyone knows the meaning of serial entrepreneurship. Serial entrepreneur is somebody who is into different sectors in businesses. ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ up ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ ആവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, like I mentioned, my parents were entrepreneurs. So അവർ multiple businesses ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നത്. So ഞാനും growing up ചെയ്യുമ്പോൾ I used to see these Bollywood movies in which there will be Shah and companies, കുറേ companies. So I used to think that, കുറേ businesses multiple ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ you can scale up. ഇപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ട്രെൻഡൊക്കെ വന്നത്. So അങ്ങനെ I am into multiple businesses, and how I manage is by hiring the right kind of people. If you find people who are passionate about the same thing, who have similar vision like yours, you give them an opportunity. They will shine in it. Of course, there are challenges in this model, but this has so far worked very well for me.
Now, since also our topic is about empowering people, let me talk about my social work a little bit. 5 years before, I settled in India. I was abroad all the time. ആ ഒരു സെറ്റിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ജു വാര്യറിന്, ലൈക്ക് വേർ ഷീ ആക്ച്വലി മീറ്റ്സ് എ പ്രസിഡന്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് എ പ്രസിഡന്റ് ഓർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ എനിവൺ, ബട്ട് വിത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ബാക്ക് ദെൻ. സോ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിസിനസ്സസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും സക്സസ് ആവുള്ളല്ലോ. അതുപോലെ എനിക്ക് ഫെയിൽ ആയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ബുട്ടീക്ക്. സോ ഐ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫാഷൻ ലേബൽ ഓഫ് മൈ ഓൺ. ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൽ, ബട്ട് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അത് പൂട്ടിപ്പോയി. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ബുട്ടീക്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. She was the HR head in some multinational company, and the way I used to speak to her, she used to tell me, Nezrin, there is something more to you, like what's your background like എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാനാണ്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, നെസ്രിൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അന്ന് ഗൾഫ് പഠിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ജനറൽ നോളജ് കുറവായിരിക്കും. സോ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറീൻ്റെ കൂടെയാണ് മീറ്റിംഗ് കേരള. എനിക്ക് അന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറീൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് പോലും ശരിക്കും അറിയില്ല, ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. So I didn't value it much. Then she kept on contacting me, and I googled and I found out that chief secretary is somebody who's sitting at the apex. And I was like, okay, this sounds good, let me just go and try. അഥവാ അത് സത്യമായാലും ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് അല്ലേ വേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഐ ആക്ച്വലി വെൻറ്റ് ദെയർ. അവിടെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ there were 2 people who came to receive me. There was a government vehicle outside to take me. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഇത് എന്തോ സത്യമുണ്ട്. And then I was taken. I still remember sitting in that cabin right outside Chief Secretary's office where there were a lot of IAS officers, and whatever they spoke interested me so much because there was so much sense. And I was like, okay, if I get an opportunity to work with these kind of people, then definitely I'm in, because I'm again going to get a lot to learn. So I actually waited and then went inside. അപ്പോഴാണ് ആ മൊമെൻ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു മൊമെൻറ്റ് വെർ ഐ ആക്ച്വലി ന്യൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അവിടെ പോയി ഇരുന്നേക്കുന്നത് the first thing that the then chief secretary Tom Joe sir told me was apologies to keep you waiting. I was like, wow, okay, that's nice. Somebody of his level is apologizing me for keeping me waiting. And then we discussed about a project in which we wanted to ensure that entrepreneurship is also spread across, or entrepreneurship development programs are spread across colleges in Kerala. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ട്രഡീഷണലി ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാനും എൻജിനീയേഴ്സ് ആവാനും ഇതിനൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് പേരൻസ് ഓൾസോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചർ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. സോ വി ഡിസൈഡഡ് ഓൺ ഡൂയിങ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് റിയൽ ലൈഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണി ഫോർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ വലിയ വലിയ ചിന്തകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഒരു കുഞ്ഞു ഐഡിയ, ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് 5 member ടീംസ് ആയിട്ട് പൂൾ ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് മണി, ആൻഡ് ദെൻ യു കം അപ്പ് വിത്ത് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ എ സർവീസ്, ആൻഡ് റിയൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് സെല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ ഗെറ്റ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ്, ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം, പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് 30 students ഫോർ 10 days. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വാസ് അമേസിങ്. അതിൽ ഡെവലപ്പ് ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിൽ ബി ഓക്കെ, ദേ വിൽ ബി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റ്, അവർക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് ബിലീഫ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഗ്രിറ്റ്, അതായത് ഏത് ഒരു മോശപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനിലൂടെയും എങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലും പിന്നെയും ഉയർന്നെണീക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ്, ഇതെല്ലാം ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് മോർ. സോ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇഫ് ദേ ഫീൽ സ്റ്റക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ഡു ഐ ഡു വിത്ത് മൈ കരിയർ, ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ്, ലെറ്റ് ദം കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ, ഇൻവെൻറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ ജേർണി. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷൻ. We started with 30 students, like I mentioned. Today, I'm proud to say that ഞാൻ അന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് 2.3 million students in India across are having that curriculum. So ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ ആവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദീസ് $1 billion ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ഓർ ലൈക്ക് മണി മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഹൗ ആർ യു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സം വൺസ് ലൈഫ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഓൺട്രപ്രനർഷിപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺടർപ്രന്യൂറിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവരെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സം സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക്. സോ ഫോർ മീ ടുഡേ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫ്യൂ ബിസിനസ്സസ് പ്ലസ് ഐ എം കണ്ടിന്യൂയിങ് inspiring a lot of students and women entrepreneurs in getting into this entrepreneurship journey. നമ്മളെ ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ ഐ എം എ മുസ്ലിം വുമൻ, ഐ കം ഫ്രം എ പ്രോഗ്രസീവ് ഫാമിലി. പക്ഷേ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത്, ഞാൻ സെറ്റിൽഡ് ബാംഗ്ലൂരാണ്, പക്ഷേ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കാഡമി ഇൻ മലപ്പുറം. സോ മെനി പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ വൈ യു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ മലപ്പുറം, യു കുഡ് ഹാവ് വെരി ഈസിലി ജനറേറ്റഡ് മോർ റവന്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, യു ഹാവ് ആക്സസ് ഇൻ ദുബായ്, യു ഹാവ് ആക്സസ് ഇൻ സൗദി. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് ഐ ഹാഡ് ഗോട്ടൺ ആൻ എക്കണോമിക് ടൈംസ് അവാർഡ്. അപ്പം അന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വാസ് ദെയർ. വൺ ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി ആസ്ക് മീ വേർ ആർ യു ഫ്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഹി ഡിഡൻറ്റ് നോ ദിസ് പ്ലേസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആസ്ക് കാലിക്കറ്റ് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സോ ഹി കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ, ഹി സെഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ടോൾഡ് മീ സോ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യു ഷുഡ് ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് 1000 നെസ്റിൻസ് ഫ്രം മലപ്പുറം. അതിന് നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദാറ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റക്ക് എ ബെൽ ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ, ദെൻ ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ്. എൻ്റെ ഹോം ടൗണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ കുറേ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഫീമെയിൽ റോൾ മോഡൽ. So if I can be a role model, and not only that, just connect to what I said in the beginning. I did not follow the legacy of my parents. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്വന്തം ഏൺ ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, ഇന്ന് എനിക്ക് മലപ്പുറത്തെ കുട്ടികളോട് പറയാം, എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ബിസിനസ് അല്ല ഞാൻ എടുത്തത്, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് ഐ ആം യുവർ റോൾ മോഡൽ എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. സോ ടു കൺക്ലൂഡ് വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് if you think about doing anything by thinking about making a difference in somebody's life, how are you influencing somebody എന്നുള്ള thought process എപ്പോഴും നമ്മളെ behind the mind റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ whatever you do will become successful automatically, because നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് ഗോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഗോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു തീരും. ടുഡേ ഐ ആം എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് വെന്യൂസ് ഇൻ മലപ്പുറം, even among parties who used to claim that you need your head covered, you need to be presented in certain way if you are a Muslim woman. ഇപ്പോൾ അത് ആ ബാരിയേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് ഐ വാക്ക് വെരി കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ ലീഡേഴ്സ്. ഐ ടോക്ക് മൈ സ്റ്റോറി, ഐ ഷെയർ ആൻഡ് ഐ ഇൻസ്പയർ ഓൾ ദ വിമൻ ഔട്ട് ദെയർ, ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഔട്ട് ദെയർ, saying that follow my path and you create the next generation of yours with so many of them. So I always love talking to students, and all of you sitting here, I'd like to always share with you that നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലുള്ള ടാലൻറ്റിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ പ്രഷറിൽ പോവേണ്ട. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്, ബിക്കോസ് ഇവരെല്ലാവരും ട്രഡീഷണലി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് വലിയ നിലയിലെത്തിയ ആളുകളാണ്. സോ good luck to all of you, and thank you once again for this opportunity. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശാലി സംസാരിക്കാൻ പോവാണോ, നീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേന്ന്. Thank you, Dr. Nezrin, for taking that spark and starting your academy in Malappuram. I think ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയ കാര്യം അതാണ്, starting that academy in Malappuram and making that impact in so many different women's lives. Kudos to you for that, and all the very best for your continued success in your journey. ശാലിനിയോട് ഞാൻ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ റിയലി ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹർ ടു യു. കാരണം ഒരു ബോക്സിനുള്ളിലും എന്നെ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ട്രൂലി വേഴ്സറ്റൈൽ പ്രൊഫഷണലാണ് ശാലിനി. She started in HR consulting. She has worked with Air India. Then she went on to have very successful tenures as an RJ, as a radio jockey in Radio Mango and Club FM. Adinte success inde peakil nilkumbol she decides that she is going to become an assistant director in Malayalam cinema. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മലിക്, മലയൻ കുഞ്ഞ് തുടങ്ങി നിരവധി സക്സസ്ഫുൾ ആയ സിനിമകളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും അതുപോലെ മറ്റ് സിനിമകളുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറുമാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഷീ ഈസ് എ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓഥർ ഓഫ് 2 books, പൂച്ചക്കുരു, അതുപോലെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി മനോരമ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അഞ്ജലി ഓൺ എയർ എന്നിങ്ങനെ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞാൻ എങ്ങനെ ശാലിനിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നോ. ഓവർ ടു യു, RJ ശാലിനി. ഞാനിപ്പോൾ RJ അല്ല, ബൈ ദ വേ. താങ്ക് യു ആർദ്ര. ഗുഡ് ഈവനിങ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്മെൻ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. ആൻഡ് ആർദ്ര പറഞ്ഞതുപോലെ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷീ ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്.
She's a very good friend. She is a relative. Yes, we are relatives. And she's an ex-colleague. So, yes. Now, over to the topic. She is the topic of discussion, not you, but she. She leads, she inspires. ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണ്, അവരെല്ലാവരും ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ, ഐ എം നോട്ട് എ ഫൗണ്ടർ. യെസ്, പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വേഴ്സറ്റൈൽ കരിയർ ആണോ എന്നറിയില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പീക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത എനിക്കുണ്ട്. ആർജയും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ അന്ന് നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഞാൻ റെസിഗ്നേഷൻ ഇട്ടു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻസ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തു നിന്നും പോയിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഫൈനലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആസ് എൻ ഓഥറായിട്ടാണ്, ആസ് എ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓഥർ. യെസ്, ഐ എം എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഐ റൈറ്റ് ഫിക്ഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ നറേറ്റ് എ സ്റ്റോറി ടു യു അബൌട്ട് എ വുമൻ നെയ്മഡ് ഹൻസ മേത്ത. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹൻസ മേത്ത? എനിബഡി? നോ? ഓൾറൈറ്റ്. സോ 1950 1950 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന 11 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഹൻസ മേത്ത. ഹൻസ മേത്തയുടെ ലെഗസി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നല്ല. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 ഈ അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് കൈമാറിയ വനിത എന്ന പേരും ഹൻസ മേത്തയ്ക്കുണ്ട്. അവിടെയോ അല്ല ലെഗസി. അവർ ലിറ്ററേച്ചറായിട്ടുള്ള എന്താ ബന്ധം? ബിക്കോസ് ഞാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യ നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നന്ദാ ശങ്കർ മേത്തയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാണ് ആള്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൻസ മേത്ത ഒരു 15ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഗുജറാത്തിയിലുമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോ-എഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു ഹൻസ മേത്ത. കൂടാതെ 1937 1937 ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യം ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻസ് നടത്തിയത്. സോ ആ ഇലക്ഷനിൽ ബോംബെ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച്, അതും ഒരു റിസർവേഷനുള്ള ഫീമെയിൽ റിസർവേഷനുള്ള കാറ്റഗറിയിലൊന്നുമല്ല, ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരിച്ച് പാർലമെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി, ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും ചുമതലയുള്ള പാർലമെൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്നു ഹൻസ മേത്ത. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹൻസ മേത്ത ആരായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അവരാണ് വിമൻ ചാർട്ടർ എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി അവർ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഇന്നും മാറി മാറി വന്ന പല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പ്രോഗ്രാംസും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് 1947 to 1952 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് ഹൻസ മേത്തയാണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അത് തുടങ്ങുന്ന വാചകം, അത് അന്ന് എലനോർ റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാചകം, അത് തുടങ്ങുന്ന വാചകം ഓൾ മെൻ ആർ ബോൺ ഫ്രീ, എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആർക്കും ഒരു തെറ്റും തോന്നിയില്ല. ഓൾ മെൻ ആർ ബോൺ ഫ്രീ, എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഓൾ മെൻ അല്ല, ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. അപ്പോൾ ഒരു ജെൻറിക് ആയിട്ടുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന്. നോ, മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അങ്ങനെ വേണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുകയും UN-ന്റെ 70ാം വാർഷിക ചടങ്ങിൽ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹൻസ മേത്തയുടെ പേര് ഒരിക്കൽ കൂടി പരാമർശിച്ചത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മീഡിയ ഹൗസും അത് ആഘോഷിച്ചു. ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ വുമൻ. അന്ന് ആ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്, ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രപരമാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തിയൊരു വനിത കൂടിയാണ് ഹൻസ മേത്ത. ഓൾ മെൻ ആർ ബോൺ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചരിത്രപരമായ തെറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കാലത്ത് അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അല്ലേ? ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ബോൺ ഫ്രീ എന്ന്
പറഞ്ഞതും ഹൻസ മേത്തയാണ്. ഞാൻ ഈ ഹൻസ മേത്തയുടെ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു 1930s, 40s, 50s ഇങ്ങനെ പോവും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 75 years കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് 2025 ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വിമൻ. വൈ നോട്ട് മെൻ? ഇവിടെ ഒരു സെഷനും അബൌട്ട് വിമൻ. വൈ നോട്ട് മെൻ? ഡു വി ഹാവ് എ സെഷൻ അബൌട്ട് മെൻ, ആർദ്ര? ഡു വി? നോ. Why? So we are in this Summit of Future, we are talking about future. So without the corporate world, there's no future. So let's talk about corporate. Imagine the country with more than 1 billion people, where half of its population is women. ഏത് കൺട്രിയാണ്? Come on. ഏത് രാജ്യമാണ്? No one. More than 1 billion people and half of its population is women. India. അവിടെ പോലും സ്ത്രീകളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലുള്ള അവരുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനലാണ്. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ C-suite roles. Do you know what C-suite roles is? C-suite roles. So in the top management, in the corporate world, in the top management, C-suite roles stand for all those top management roles. It starts with C. Chief, all chiefs, COO, CEO, CAO, CHROs, COOs. ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ C-suite റോൾസിൽ only 19% of Indian women occupy the C-suite roles, and the global average is even worse, it is 30%. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് പ്രശ്നം എന്നായിരിക്കും. അല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും they are all in bad shape. Just take US, it's just 27%. The UK, it's just 25%. France is 24%. Germany, 19%, as same as India. And when we take the peak roles of the C-suite, that's the CEOs, Chief Executive Officers, only 5.4% is the average. 5.4% of women CEOs ആണ് ഉള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും top 500 companies, among top 500 companies in the country, only 1.6% of women rule those companies. 1.6%. The numbers are terrible. So what could be the reasons? എന്തായിരിക്കും റീസൺസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്? 48% സ്ത്രീകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതിൽ ഇത്രയും ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ റോൾസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരും. എന്തായിരിക്കാം റീസൺസ് എന്ന് തോന്നുന്നു? Social obstacles could be social obstacles, or gender pay gap. Like gender pay gap is one of the social obstacles. അല്ലെങ്കിൽ social conditions, exactly social conditions, or those gender roles in a marriage, motherhood. So these are the general reasons. അതിൽ തന്നെ ചിലവരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഹഡിൽസ് ഒക്കെ ചാടി ഒരു വിധത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും they are swimming against the current, and still they fight the male blueprint. Have you heard the term male blueprint? So male blueprint, I'll explain. Male blueprint is when it comes to leadership. When it comes to leadership, everyone wants their top bosses to be more assertive, more decisive, more competent, more confident, and we often relate all these qualities with men. And there are these stereotypical human behavior associated with with women. That is, she should be soft, she should be composed, she should be poised, tender. Yes. ഇതൊക്കെ stereotypical ആയിട്ട് നമ്മൾ women behavior ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. So even when some of the women bosses, ഇവർ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബീങ് അസർട്ടീവ്, ബീങ് കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഇത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് പൊസസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ദേ ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ് ഓൾ ദ ടൈം.
സോ ഇതിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വർക്ക്, ലോകത്തെ ഒരു വർക്കൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ 1955 ഇതൊക്കെ സർവീസും റിസർച്ചസും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന 1955 വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിമൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് 24%. ആൻഡ് നൗ വിമൻ ആർ മോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ദേ നോ മോർ അബൌട്ട്, ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് മോർ, ദേ ഏൺ മോർ സാലറി. സ്റ്റിൽ the workforce of women is 32%, which is terrible. And these women contribute to the GDP. I mean, the percentage is 18%, just 18%. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലോട്ട് വെച്ചാലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ US-ലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം മാത്രം പറയുമ്പോൾ US-ലേക്ക് പോകുമ്പോഴും US-ൽ 2009 അവിടുത്തെ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥ എത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് സമൂഹത്തിൽ. 2009 ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സെറോക്സ് കമ്പനിയിൽ 2009 ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരി CEO ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഉർസോല ബേൺസ് ആണ് അവരുടെ പേര്. അത് 2009 ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നാലും, ഇപ്പോൾ US-ൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കസേരകളിലൊന്നും സ്ത്രീകൾ ഇരുന്നിട്ടില്ല. US-ന് ദേ നെവർ ഹാഡ് എ വിമൻ പ്രസിഡൻറ്റ്. ലൈക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒഡീഷയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്ത് കൂടിയായിട്ടുള്ള നന്ദിനി സത്പതി അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഷെയർ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നണം, അല്ലേ? ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യവുമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 12 ഫീമെയിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ്. 12 ഫീമെയിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് 28 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. സോ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനിയുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റും ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വീണ്ടും ഹൻസമേത്തയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഹൻസമേത്ത ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇവർ റിസർവേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, വിമൻ റിസർവേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവർ പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ എന്നതിനേക്കാളും അവനവന് തോന്നുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഇല്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അവനവനിൽ നിന്ന് ആ റിസർവേഷൻ മാറ്റി, ആ ബാരിയർ മാറ്റി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വരിക. നമുക്ക് തോന്നിയാലേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ഫയറോട് കൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് ഓരോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ. ആൻഡ് ദേ സക്സീഡഡ്. അവിടെയാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ടു കൺക്ലൂഡ്, ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കവിതയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. ആകാശത്താണെങ്കിൽ ചിറകു വിരിക്കാൻ ഇടമുണ്ട്, പക്ഷേ പിടിച്ചിരിക്കാൻ അഴികളില്ല. കൂട്ടിലാണെങ്കിലോ പിടിച്ചിരിക്കാൻ അഴികളുണ്ട്, ചിറകു വിടർത്താൻ ഇടമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തവരാണ്. കൂട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ അഴിയുള്ളത് സേഫ് ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത് അതാണ്, ആ സേഫ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആകാശത്ത് നമുക്ക് ചിറക് വിരിച്ച് പറന്ന് നടക്കണമെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് എടുക്കണം, അല്ലേ? ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. റിസ്ക് എടുക്കുക. കംഫർട്ട് സോൺ, ആർദ്ര എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. അത് റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയും കൂടിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്തതും അവർ സക്സീഡ് ചെയ്തതും ഈ ഒരു വേദിയിൽ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുന്നതും ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. സോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് തന്നെ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. What a poignant note to conclude this talk show on. റിസ്ക് എടുത്ത് കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ചിറക് വിരിച്ച് പറന്ന ഈ സ്ത്രീ രത്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി കൊടുക്കാം. We are going to present our tokens of appreciation to them, but before that, can I bring back
Miss Ambika Pillai back on stage. മാമിന് ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നൊരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോയിരുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. Yeah. And I'd like to bring on stage Professor Sheela, our Pro Vice Chancellor, to present mementos to these 6 stellar women on stage. And it's a flex moment for Jain University as our Pro Vice Chancellor, our woman leader, comes on stage to present mementos to them. Starting with Ms. Ambika Pillai. Thank you. Thank you once again, ma'am, for that story. Ms. Sheela Kochouseph Chitlapalli. Ms. Asha Sebastian Mattathil. Ms. Lakshmi and Menon. Dr. Nezrin Midhlaj. And Ms. Salini Nair. I request all of you to step up for a group photograph, please. വിജയങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല തോൽവികളുടെയും പുഞ്ചിരികളുടെ മാത്രമല്ല കണ്ണീരിൻ്റെയും, and yet so inspiring to all of us.